Добрый вечер. Здравствуйте. Канал у микрофона Феликс. Мы сегодня с вами продолжаем Invincible. Но прежде всего, конечно, меня волнует вопрос, все ли у нас нормально работает. Пометуя прошлый стрим, который начался со спотыкания Твича, хотелось бы сегодня убедиться, что все хорошо. Ну, судя по тому, что шипер уже пишет, все работает, значит, ура, можно выдохнуть, и Твич сегодня исправился. Э, Спасибо за чек-лист, собственно, шипер. Давайте. Хотя это не совсем чек-лист, но предположим, что да, это статусное сообщение о статусе Твича. Спасибо за настоящий трушный чек-лист хардкору. Спасибо Рейнджеру за пожелание. Здрасте, Мистману. Всем раздал. Всем отметившимся раздал. Итак, сегодня у нас Invincible. Ну, я решил, что поскольку у нас игра очень сильно завязана на повествовании, то, наверное, не стоит ее разделять большим промежутком. Поэтому решил сразу же вторым стримом прям сразу подряд и провести второй, возможно, завершающий стрим этой игры, так как я так подозреваю, что, ну, часов 7, что ли, она занимает. Зная, конечно, меня, все может обернуться, сами понимаете, чем, но, в крайнем случае, добьем ее тогда там во вторник. Наверное, на половинке стрима, я так предполагаю, но хотелось бы и сегодня. Ну, тут уж как получится. Вот так. Поэтому, кто не ждал, welcome. Вот такой сюрприз у нас сегодня неожиданно. Совершенно, да, вам продолжение. Так, только что увидела, что Феликс сменил надпись на заставке. Вот. Проверка на внимательность. Да, есть такое. Хотя уже, не знаю, с месяц, наверное, такое продолжается. Ну, в смысле, продолжается этот самый. Это новая надпись. Нафиг эти награды, тут интереснее. Да, пожалуйста. Почему бы и нет? Так. Я немножко отвлекся, извините. Все, больше не буду отвлекаться. Итак, Invincible. Вторая часть нас сегодня ждет. Возможно, мы это дело все и добьем. Я несколько удивлен, правда, оценкой Олега на сайте. Но сколько людей, столько и мнений. С месяц стример загружается? Да, потому что не поставил себе самый быстрый SSD. Ой, что так громко-то? Мы, наверное, прибавляли громкость. В итоге в меню, как самая громкая музыка, она так и остается самой громкой, а вот в игре все это гораздо тише. Вот. В общем, не знаю, мне пока на самом деле все нравится вполне себе. Ну, насколько может Walking симулятор вообще нравится. Но тут уж каждому свое. Это я скорее к тому, что, может быть, у кого-то возникнет вопрос, а зачем продолжать. Мне нравится. Я хочу закончить это дело. Ага, со стрима Форцы, который был 13 октября, то есть где-то месяц. Ну вот. Я к чему-то хотел... О, нифига себе. Тут, оказывается, загрузочный экран это тоже в комиксах устроены. Неожиданно. Кто-то заметил чуть пораньше, по-моему. Ну, чё, хорошая проверка на внимательность. Но правильно, кто эти экраны читает? Стример, да, так долго загружается. А я забыл. Какая-то игра меня натолкнула на такую надпись. Ну, что-то там возле Форцы было, наверное. Так.
Помните, да, что мы вытащили нашего... Кого? Нет, не доктор, кто он там был. Короче, профессора. Интересно. А, мы лежим. Я уж думал, повисли где-то. Base, come in. I'm sending an SOS. Anyone, please. Okay. Stay calm. Это мы, в принципе, худо-бедно видели в конце стрима. Heartbeats racing. But saturation hasn't dropped below the tissue norm. Not yet, at least. Так, ну мы пока живы, да. На самом деле тут довольно сложная такая ситуация с этой игрой. Я так подумал. Я имею в виду, что можно ли сказать, что здесь будет именно хэппи-энд или наоборот плохая концовка. Я бы, наверное, предположил, что может быть плохая концовка, когда все умрут, здесь была бы, наверное, даже более уместна. Ну, зная книгу, я имею в виду, она бы лучше вписывалась, наверное, в сюжет книги. Это же как некая предыстория книги. Но посмотрим. Плюс ко всему, кто-то говорил, что здесь якобы аж целых 6 концовок. Даже лучше не пробовать, да. Ой. А что там про неископаемые она начала говорить? Виталий. Это очень расплывчатый такой вариант. Очень расплывчатый... очень расплывчатое описание. Но, допустим, давай попробуем. В принципе, мы на стриме строили в той же... Не какой-нибудь Construction Simulator, а этот самый... Не Factorio. Factorio, по-моему, тоже, кстати, была на стриме, если я правильно помню. Satisfactory, во! Мы же там тоже строили. Или вот это вот строили... Мужик на крыше, где вот недавно игра была с мужиком на крыше. Тоже ведь что-то строили. В Fallout в 4 строили, кстати. Так что тоже игра, в которой можно строить. Сомоподобное. Возможно. Ругается, что? Нет, надо выбираться. Занятно. То есть до этого они нецензурных слов прямо избегали в игре. А тут решили не избегать. Зачем тогда раньше было избегать, не понимаю. Who's that? I can't see. Crowder. Is that you? But how? You were supposed to... Doctor? Why won't you answer me? Он молчит.
И мы смотрим на него. Может, это видение какое-то? It's good to see you again, Yasna. Unfortunately, there is no time for pleasantries. We need to get out of here now. How are we supposed to do that? You're way up. Look to your left. Should be easier from there. I'll keep an eye on you from above. You won't lose me if we stay in contact. And hopefully, both of us will make it to the surface. You are joking, right? I can barely stand on my feet. No, as long as you have the strength to talk, you have the strength to walk. Come on, get up. Сейчас мы голову повернем, а его уже нет. Нет? Я все-таки думаю, что это плод нашего воображения, как и есть. Добро пожаловать в ваш замок, милорд. Виталий, ты знаешь, я даже скажу, что это хороший заказ. Потому что я сам недавно на эту игру смотрел. Мне очень понравилась картинка в ремастере. И я даже собирался ее купить. Something. I can't stand this dreadful silence. Silence is harmless. You shouldn't be afraid of it. Unlike other things. And what should I be afraid of? Dehydration, hypoxia, methane poisoning. The list is quite long. Oh, what were you thinking, really? I warned you against opening your helmets, let alone giving all your oxygen to a dead man. A complete failure of reason in the act of futile heroism. Gorski isn't dead. That's why I left him my damn tank. You might as well be. Do you really think giving him oxygen was enough? Something attacked you up there. Odds are, it got Gorski as well. We'll check and come back for him. Novik should be monitoring his parameters after all. Yeah, about that. You shouldn't trust everything the old man says. He only tells us what he sees fit. Huh? What do you mean? Doesn't matter now. Let's focus on getting out of this maze. Is your equipment operational? Nothing damaged? I think so. Flares are wet though. What equipment do you have on you? Procedural minimum or more? The telemeter, tracer, a metal detector. Other than the latter, I'd say the bare minimum. I wonder why they don't give us proper torches. Tell me about it. Да, глюки полезны. Но вдруг это не глюки, конечно. Но я вот на 90% уверен, что это глюк. Slow down. I need to rest. Rest is for the dead. Главное вспомнить, кто из них Краута, кстати сказать. Кто-то из тех, кого мы уже нашли ведь. Иначе по-другому быть не может. Может быть, это тот, который сидел, бормотал в палатке? Just enough. Forward, Yasna. Faster, Yasna. We're racing against time, Yasna. We're constantly fighting for life, Yasna. Enough of this nonsense. I don't want to fight anymore. I don't want to fight. All right, Yasna. Have it your way.
A moment ago you were forcing me to struggle on. But now you'll let me die. Just like that. Not just like that. You did everything you could. But even that wasn't enough. You have the right to finally give up. No, not over. I haven't given up yet. Can you walk? Yeah, probably. I just need to catch my breath. On second thought, I imagine there are worse places to die. It's rather peaceful, actually. Just close your eyes and let yourself go. Fall asleep. And... Okay. Может, она действительно надышалась, и из-за этого глюки-то начались. Но если бы мы не оставили баллон, как бы тогда было? Он бы разбился при падении, например. И получилось бы ровно то же самое. А вот и он. There you are. All my talking turned out to be quite helpful, huh? Don't push it, Crowder. Но, тем не менее, он не хочет стоять с нами на одной стороне. Ну, а мы, видимо, как-то так должны пройти. Вообще, я тут подумал, знаете, даже примесь Соляриса такая, как вариант. Там же, помните, я сейчас проспойлерю, да, чуть-чуть, но я надеюсь, это во благо. Там же планета как раз создавала образы близких людей для тех, кто исследовал эту планету. Но проблема, правда, в том, что в непобедимом вот этот Регис 3 ничем таким не обладает в первоисточнике. Well, if you're talking about the coal deposits and the bones of prehistoric reptiles, then yes, they're further up as well. They're further up as well. Это типа ребра? Finally, we have proof. There was life on the land. After all, millions of years ago. Is it really such good news? Because now, not even bacteria or viruses. I'm starting to suspect that someone or something prevents organisms from moving ashore. Perhaps stop them from leaving the water. If so, I think it stops them to this day. In other words, it's still here. And it nips all manifestations of life in the bud. Why then have I not met it yet? А вот опять. But I think you have. You know a lot. Ой. How is it you're always a few steps ahead of me? Simple. I outpace you because I'm moving my legs, not my mouth. Но-но. Come. It's time to be among other people again. They are there, somewhere. I promise. Но вот эта планета, в отличие от Региса, в первоисточнике не является живой. Назовем это так, ладно, словами Сибириана. Я имею в виду, в отличие от Соляриса. Там не совсем живая планета была, там разумный океан, который покрывал почти всю поверхность планеты, но имеет
имеет ли это какое-то значение? Возможно и нет. Блин, надо было посмотреть туда сначала реплику, прочитать. Здравствуй, Андрей. Hey, where did you go? I can't go with you anymore. Crowther? Forgive me for my rudeness. I had to be a prick to pull you out of there. Unfortunately, now my body is mere coal, water, and nitrogen, an empty husk. I'd like to believe this is not our farewell, but if so, I should tell you, it was an honor to serve with you. Ничего не понятно, но в принципе мы угадали. Я имею в виду, что он не настоящий, мы угадали. А вот как так получилось, пока что непонятно. Анна, да может и хорошо. Мы на самом деле в прошлый раз уже тут небольшой опрос проводили по поводу того, кто читал, кто не читал. В принципе, особого значения не имеет. Другое дело, что если ты читала книгу, ты бы, в принципе, знала, что на этой планете творится. А если не читала... Yes, sir. I'm getting your SOS. Receiving your vitals. Do you hear me? Base, I report that the comms are back. I repeat, the line is working again. Finally! Yes, sir. You can't even imagine. It's really good to hear your voice again, Doctor. Sir, I saw Crowther. Yes, sir. Are you saying what? I don't quite understand myself. All right. Let's leave that for now. Are you injured in any way? No. As usual, И силы сразу I появились. came out of trouble unscathed. Some would call it a blessing in disguise. Неплохо. Are you there? Do you copy? Ага. А что он тут делает? What kind of deadly shit is this? Doctor, what are you talking about? There's something here. It looks like a machine. It burned a hole in the wall. And now it's marching on these kind of crab legs. Damn it. You must evacuate immediately. It sounds like you know what it is, sir. No, I have my suspicions. One of the flagship machines of the Alliance would match the description. Walking antimatter cannon. Antimatter. I think it's moving away from me. Excellent. Don't stop yet, though. The greater the distance between you and this machine, the better. How is it possible that the Alliance machine got here before us? I'd like to know myself. If our intel's incorrect and Invincible already landed on Regis 3, they would have a huge advantage over us. So why won't they confront our ship head on? Instead, they waste time on some shady diversion. Exactly. Makes no sense from a strategic point of view. I'm more interested in their numbers right now. What if I run into a whole army? I wish I could reassure you somehow. Say it's impossible, but We can't be sure of anything. As usual. I can see a passage, but it doesn't look very inviting. А вот и второй. It's still here. I have to... I'm stuck. I can't move. Oh, it's coming at me. It's getting closer. It's gonna crush me. I've got nowhere to run. I'm gonna die here after all.
getting parameters. Pulse, duration. Please confirm you're there. I'm okay. Though I don't know why. Are you able to go on? I think so. Please. Wait a minute. Сейчас продолжится этот... Ой, закончится этот бесконечный диалог, и я договорю то, что хотел сказать. Ой. А, его придавило, что ли, сводом? И из-за этого не зацепило нас. В общем, ничего страшного нет, если вы не читали, Анна. Это я продолжаю к твоему. Ну, в процессе сейчас, наверное, все и выяснится. Все то же самое. Здравствуй, Терминатор. Жертвы из новой команды? Да полно, в общем-то. Нас, можно сказать, 2 человека и осталось. Здравствуй, Монтана Форест и Элен. Да, внезапно зонд пожертвовал собой. Прямо занятно, что в нем такое прописано. I guess it's busted for good. Но мы, естественно, сейчас вломимся туда и посмотрим, что же здесь интересно. Also a switch. Probably from the registry. Can you get the record? Let's see. Опять карточки. You guessed right, sir. The Alliance is indeed already on the planet. They even managed to set up a field base. How could headquarters have got it so wrong? According to intelligence, the Invincible was not due to arrive for another 14 days. I guess we should ask them back home. Подключился к этому роботу? А, к дрону. Ну, пока молчание по этому поводу. Видишь, он сделал вид, что ничего не знает. По какой причине, или такие действительно не знает. Здравствуй, Мистман. Альянс — это который вот на заре пил. На самом деле, Альянс — это, видимо, просто космическая организация, вот, которая и запустила другой корабль к этой планете. Которая враждует с той организацией, которой принадлежим мы. That's me. Wow. It really did almost flatter me. Probe. It distracted То есть the мы за antidote. Орду, да. You say that as if it did it on purpose. Получается, да. Орда сосед. What I meant was that antimat targeted it, and when it fired, the structures collapsed. You've been lucky. One could say so, yes. Ну да. Еще и взорванный зонт он внезапно сфоткал. Так, все, мы можем выбираться отсюда. Посмотрели и хорош. Я все жду, когда мы доберемся до того куска, который был в демо-версии. А его пока все нет и нет. Not much left of it. The probe was broadcasting a while ago, so maybe we can save its call. Давай извлечем теплое ламповое ядро. Карточки. Всюду карточки эти. You could say that since I found the probe, I haven't been alone. I'm sorry, Yasna. Maybe it can still be rebuilt. Anyway, you're not entirely alone.
You don't have to comfort me. I'm a little sad. The probe was a good companion, but that's all. Sometimes you have to allow yourself a moment of weakness to regain strength. Yeah, maybe. А у нас дождь, что ли, еще? Ой, а остальные карточки? Я просто хотел посмотреть наверх. Hit cool down. Are you talking about the probe core? Well, they say in order to win over a person, you have to still their heart. Типа дождь же пошел вроде The бы. key is to get their brain. You know that's just a metaphor. Anatomically incorrect and highly overused, yes. Okay. Time to get out of here. Да, эффекты вот этого прожженного металла как-то не очень им удались. И вот это вот якобы эффектное появление антимата, как они его назвали, да. Not good. You simply don't get a break. Я забыл, там What is it гораздо this time? более благозвучное название было в Stormfront книге. is approaching your location. Now of all times. I know, Doctor. But please muster up a little more strength. Let's not forget that the Alliance is in an attempt. Wait a minute. Do you have any specific expectations of me? Since I'm nearby their troops. It's hard to call them specific. We need to learn more. You're missing the most important thing, sir. We still have to save Gorski. А он его не I don't вытащил, know what что your ли? silence means. I was going to tell you later. I'm really sorry. What? His readings. No. No, don't finish. Вот тут прям скринсейвер из Windows XP, да. Absolutely everything you could. Unfortunately, sometimes even that's not enough. I did nothing. Just nothing. By the way, how are you feeling? Are you asking about? I mean the lack of your oxygen tank. So, how are you feeling? I've already experienced what Dr. Krauter referred to as mild cerebral symptoms. He even participated in them. I had a long and tiring conversation with him. Please don't ask for details. Вот каким должен быть антимат, да. Бан прям конкретный. Damn it. The storm's getting worse. Вот хоть убей, не помню, были ли там какие-то осадки по книге. Планета-то пустынная, да. А вот насчет осадков не помню вообще. Ну, допустим, были. Peter, I found their vehicle. A transporter? No, a rover. There isn't a living soul here. Надо угонять, чё? GTA. Sure. Please take a look around. There's no one inside either. The equipment looks undamaged, though. Ага. Yes. But I still have to pop back outside. Let's check something. Time is pressing, Doctor. Да баллоны бы искала, что ли. But it's important. Got it. What? What are you talking about? I found an oxygen tank. Of course. Why did I think of that? Rescue kit is essential in all vehicles, even the Alliance. Интересно, что он снаружи висел. Yes. Oh, there's
the road. Нифига себе, да. Тот, который она отдала, он был раза в 2 поменьше. Ну, вообще резонно, да, если океан есть. Я просто не помню, упоминалось ли это в книге, ну, непосредственно осадки, я имею в виду. Заведите вездеход, украдите вездеход. Может, дверь надо было закрыть, а то чё мы как эти? The engine started. Then what are you waiting for? Leave this cursed place. Вот тоже такой момент. Мы сейчас лишаем, получается, транспорта тех, Are you driving? I'm going. кто на нем Please don't приехал. me. Maybe that will calm me down. О, так он едет, и правильно. It hit the bonnet. Don't worry. Even if it hits the rover directly, you'll come out unscathed. Yeah, the vehicle is kind of a Faraday cage. The energy will flow through the body, discharge into the ground. Look, I know I asked you to talk to me, but I don't need a lecture in physics right now. Some peace and quiet would actually be better. Understood. I'll be quiet from now on. Да, движение, конечно, вездехода весьма странное, я бы сказал. И вот эти вот капли до сих пор не исчезающие. А где стеклоочистители вообще? Но он движется, знаете, он плывет. В принципе, это видно, да. Может сюда, а может и не сюда. Да бог его знает. Поехали сюда. Молния тут, понимаешь. Да, по поводу... Ага, дверь-то кто-то закрыл все-таки. По поводу их взаимоотношений тут отдельный вопрос. Оно, конечно, тоже вызывает вопросы, поскольку, ну, в книге никаких двух фракций не было. А тут все-таки разработчики решили ввести вторую фракцию, которая настолько враждует с этим альянсом, что стреляют без предупреждения, да. При том, что в книге все эти роботы были направлены исключительно как в исследовательских целях, ну, буквально за исключением одного робота, который мог, наверное, единственный наносить прям вообще сильный урон. Но мы его пока не видим. Он и в книге появляется в самом конце. Damn it! I'm having trouble finding the right way. You've got to head southwest. How am I supposed to know where southwest is? I don't have a compass, remember? The city attracts lightning, so the fewer flashes on the horizon, the better. How far am I from the city's border? Considering how fast you're moving, if you're heading straight to the destination, as long as no structures collapse. You don't know, do you? Руль, кстати, она It's not еле that simple. There поворачивается. are too many unknown variables. А, ну и плюс ко всему, на самом деле, везде должны были у них стоять GPS-метки, назовем это так. То есть с главного корабля любое положение любых вот этих вот вездеходов наверняка должно быть можно отследить. Status? How you doing, Yasna? I'm still alive. The signal's just weak.
Unfortunately, yes, but it's hardly surprising. Grand Theft Auto All Terrain Vehicle. Ну, правда, вот. Так и The есть. storm has subsided. Руль вот надо было, да, подключить, посмотреть. Вообще, хотелось бы при более ясной погоде... Ага. Видимо, сознание потеряли. При более ясной погоде рассмотреть этот вездеход. A family cage? That's not it. А, все, мы I руки left the structures положили. behind. It's an ordinary rock formation. Even better. You have to catch your breath eventually. Can I ask for one thing? Could you find the model number of the rover? What for? I've got an idea, but it depends on the model. Emmett 2001. Could that be it? Let me see. Bingo. Emmets are equipped with a black box. Please find it. I have the Вечера. box. Так вот в чем смысл жизни, вселенной и всего такого. I must Sure. have changed the equipment because I have no information about a key. Where did you even get a catalogue of their gear from, sir? And anyway. А doesn't может он на matter. них работает, на What самом should I деле, do? на One Альянс? second. I need to think. Don't know if this can help. But the Alliance labels black boxes as data lockers. Eureka. Cable access. Look for something resembling a socket, a plug. Ну вот, только я навестись на него не могу. Не то? Или мне все-таки надо пересесть, чтобы это сделать? А, ну конечно. Ха! Клево. I think I have something like that. Then you can connect to the probe's brain there. And presto. Won't work. These inputs are not compatible with Commonwealth plugs. From the outside, our equipment is different. Одно содружество, другой альянс. The cable on the back of the box should already fit. Same guts, hey? Just like with humans. Okay, it's in. Just a moment. Well done, Doctor. I'm receiving a signal. So, what now? You can finally rest. It'll take me a while to dig through all the records. Так просто? Че, вырубиться? Интересно, как он держится здесь. Ну ладно. Че, выключить свет и спать? The rover was connected to a base. The one from the slides. Most probably. Что там, база была на карточках? No one is transmitting from the base. On the other channels, all I hear is static. The storm must be causing interference. I'd suggest you lie down. The storm's raging. I'm going to sleep now. В скафандре-то, ух! Поспать, самое то. Здрасте, Йорх, спасибо большое за 42-й месяц. Смысл жизни, да, в том, чтобы подписаться на 42 месяца на канал. Спасибо. А мы вот спать легли. На третий день индеец зоркий глаз обнаружил выключатель. Ну, мало ли, что там за шишечка наверху.
Wait. Astrogator, can you explain to me what I'm hearing right now? This is a recording from the rover. The Alliance has apparently broken the encryption of our radio channel. Oh, bollocks. So what do we do? We need to change the frequency and encryption key. И бежать. What's the point? As soon as you give me a new channel, they will overhear us and change it as well. Just look at the probe's brain. B? What's with... All you have to do is watch it closely. I'm switching now. Waiting for you to join. Oh, I see. The new frequency is... Куда смотреть-то? There's only static on this channel. And again... А, вон ты про что. Okay, the channel is active. Now the encryption key. The first 3 digits of the cipher are... Три, два, семь? The next is... 2, 1, 4. Один. Yes, sir? I'm here. А, все. Well done. That should buy us some time. So, how should we continue? Don't you need more time to rest? I do. But there's no way I'm going to sleep now. Besides, nothing's stopping me anymore. The storm has subsided. All right. Let's not risk evacuating directly from the city. Should be safer outside its perimeter. I took the liberty of looking through the photos of the nearby area. Everything north and east of your location looks relatively safe. So, should I go back to the ship? That's an odd question. Of course you should come back. Now even more than ever. Very concerned for your safety, Doctor. No need to be. I'm fine. Ну, мало ли, что там за лампочки горят. Ну, горят какие-то лампочки. Ну и что? Кто бы мог подумать, к чему они относятся. Вырубились, короче, опять. Внезапно, как только мы сели за транспорт, у нас начались какие-то провалы в памяти. Astrogator, I think I've gone far enough. There is a vast open area in front of me. Да тут не видно же ничего. The city is no longer visible. We need to decide what to do next. Dragonfly, over. Are you there? Yes, please excuse me. I was in the infirmary. Is the coast clear? Yep, all clear. Good. Give me a moment. I'm looking at the satellite images. Have you checked on Koval, by any chance? Yes, among other things. And? How is he? He's stable. But? There are no buts, Doctor. You'll see him soon. А про All right, вторую... I've got it. Sector AZ-25... Let's say AZ-2504. Please check if it's fit to land. Ну давайте прогуляемся. Посмотрим при хорошей погоде на этот... Что тут у нас в этом вездеходе? Что-то дико греется, короче. Прикольно он сделан, прям вот. Хотя, мне кажется, колеса надо было бы пошире расставить. Мне кажется, у него центр тяжести высоковат получается. Ну да ладно. Забавно. Напоминает кабинку из колеса обозрения. Только с колесами. Ладно, где тут точка обзора? Like I said, it looks good. Clear opening, flat terrain. Excellent.
Please go there while I prepare the lander. I'll just pack Artie inside. So that's it. You're taking me to the Dragonfly. We're flying away from here for good. We have no other choice, Doctor. At this stage of the mission, we can only minimize losses. You understand that, don't you? Yes, sir? I wasn't keen on this mission from the start. We were supposed to return a long time ago. And that's what I want. I want all of us to return home, dead or alive. Please remember, we have just one lander left. As a commander, I must first ensure your safe return. Only then I'll send Artie with other tasks. Угу. Ну что, поехали. Дорога вроде есть. Интересно, а можно ли пешком дойти? Ну, колеса, да, напоминают нынешние роверы, я согласен. Как раз для более низкого давления. Что-то есть такое, да. Я имею в виду стянуты вот этими вот поясами. В смысле, если на планете более низкое давление, чем в шинах, чтобы шины не... Это же еще на тех было, на которые на Луну посылали. Да, и делаю ку. Сделали ку. Сказали, что мы опоздали. Ну, в общем-то, с понурой головой теперь эвакуироваться. Дорога на базу Альянса. Так мы же... А, вон. Забавно. А зачем нам на базу Альянса? Прям... Вопрос. Нам высаживаться... Ой, нам, ну, засаживаться надо, наоборот. Диверсии проводить. А, то есть мы приезжаем на базу Альянса, и у нас сразу игра меняет жанр на Командос. I'm about to head out to the desert area. Has the lander taken off? Yes, a second ago. Threshold of 18,000. The line's breaking up. Can you hear me? Ну, зато он колес крутится, видно. Ой. А, то есть нам вообще вот так. What's happening? I've lost control of the lander. Ну, конечно. Just a sec. I have to get off. Сохраняйся, давай испытывать. Да нельзя, то-то и оно, что в игре один единственный файл сохранения. It hasn't yet pierced the cloud cover. Может быть, сейчас как раз нас заставит из-за крушения аппарата. There it is. Oh no. Flying too fast. It's going to shatter. Возвращаться на базу Альянса как раз. I don't know. All I see is a thick plume of smoke. But considering the speed it hit the ground at, I don't understand how it happened. I checked it thoroughly. It's fully functional. Couldn't have been an accident. I don't believe it. I'm gonna check what's left of it. Пешком? Или все-таки проедем туда? Здравствуй, Хамви. Спасибо. В Last of Us 2 внезапно есть. Мы ее вроде проходили, но я... А, было, все, я вспомнил, там музей. Там музей был, точно.
No. Yes, sir? No, 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 no. Calm down. Breathe. I'm gonna die here. And for what? I saved no one. No one. Yasna, snap out of it. That's an order. We can't give up just yet. We'll find a way to get you out of there, even if it's the last thing I do. We're gonna act like nothing happened and forget about my little nervous breakdown. Splendid. No, Yasna. I'm not forgetting anything. Oh, so you'll put it in the report, sir? That's not what I meant. Ну так что? Возвращаемся на базу Альянса таки? Да нет, это ее мысли, по всей видимости. Решили таким образом, видимо, продемонстрировать их. Осмотрите место крушения. Да вроде же осматривал. Еще раз выйти посмотреть. А может быть лучше не приближаться к этому всему? Какое-нибудь ядовитое топливо. Хотя мы же в скафандре. Нам ничего не страшно. А не привлечем ли мы внимание вот этим вот падением этой штуки? И не припрется ли сюда Альянс в полном составе? Мне кажется, они, в принципе, уже должны были однозначно понять, что тут они не одни на этой планете. Кто-то ровер угнал, кто-то, значит, разбил свой аппарат. Здравствуй, Глеб. Вот такой вот странный перевод, да. Нет, в огонь меня не пускают. Редкий случай воспользоваться возможностью здесь, даже здесь зайти в огонь, но меня в него не пускают. Так, а чего же от меня хотят? Ну, я осмотрел, что тут ничего не осталось. Может, уже из Альянса никого нет в живых? Ха-ха. Может и так. Нет, ну по канону на самом деле остается еще кое-кто в живых. Другое дело, что канон это канон. Или это ровер отмечен? Это ровер отмечен. Я просто не понимаю, что мне именно осматривать на этом месте крушения. Если я, в принципе, осмотрел все. А может и сбили, кстати, почему бы и нет. Правда, это говорит, я не понимаю. Тем более, значит, они знают, что мы здесь. И почему они до сих пор не приехали сюда. Сверчки какие-то стрекочут. Откуда-то. Что-то я, в общем, не понимаю.
Куда мне податься? Ехать нам тоже не дают. Вы никуда не поедете, пока не получите бумаги. Так, ладно. Чего вы от меня хотите? Хоть намекните, что тут осматривать-то. А, сорян, вот что. Может быть, на самом деле мы какой-нибудь пробили проход? Нет. Может быть, вовсе не... О! Something's left of Artie. Ah, good. So there's a chance we can extract key information from it. Somehow it still looks active. Ask him what happened to the lander. Ask. He doesn't speak. But he gives yes or no signals. Give him the analysis command. Formulate questions in such a way so that he can confirm or deny. Artie, question analysis command. Did an enemy missile hit Hopper? No. It wasn't a missile. Все-таки не ракета, видите? Some error. Apparently he can't give a definitive answer. Damn. И все. Shorted out. So, what now? Then you must go to the Alliance camp. I wanted to avoid it at all costs, but we have no choice. This is your only chance. It's all because of this goddamn planet. I bet the Alliance is sick of it too. Let's hope so. And I don't say this out of hostility. If they were in trouble, they might be more cooperative. Очнемся мы уже на базе Альянса, видимо. Ну, почти. Yes, no. Yes? Even if you're absolutely right and this planet is to blame, that doesn't make the Alliance our allies. We must be careful when dealing with them. First, observe them from a distance, and only then take action. In my opinion, all this secrecy misses a point. When Hopper crashed, I lost the ability to escape this planet. So people of the Alliance are my last hope for help. Тем более они и так в курсе. Мне кажется, мы здесь проходили. Прям уж очень похожее место. Назад тоже там не давали ехать, да, только рулем крутить и все. Hey, what was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. А до этого они, значит, не заметили. Вон там ходит кто-то. А, нет, не ходит. Это какая-то непонятная штука. The base is in front of me. Yes, sir, I'm not kidding. If you don't stop, I'll do it for you. А вон и база. Глеб, это типа приквел книги. What the? How did you do that? Yes, no. It's understandable that you want to know what's going on here as soon as possible. I want to know too, but I won't allow you to kill yourself in foolish haste. I turn the rover's engine off remotely, and I'm not turning it on until you've concluded your reconnaissance. А, то есть мне пешком идти таки. Did you understand? Yes. Apparently I have no other choice. Ну, пойдемте, погуляем. Some object is flying over their base. Can you tell me more? It's 15, 20 meters high. It has an upright silhouette, and it looks like a balloon. It could be a balloon. And that doesn't surprise you? Not
Everything that flies needs jet engines. What markings does it have? RB1. What does it mean? It's an ID number. Denotes an advanced scout balloon. How far from you is it? Around 400. Not as far as I would like it to be. It might have you within camera range. Какие 400 метров? Ну, 450, может даже 500. С поправкой на их глючность. 400 мы явный расфокус получаем. Ладно, пойдемте дальше смотреть, что мы тут найдем. Вау. Уже экскаватор тут. It's a field base. Multi-module. For about several dozen people. Rather well equipped. There's lots of transporters here. I'm not surprised. Missions with a large crew, transport modules were an integral part of the field camp. Remind me, how many crew members were they supposed to send on the Invincible? Over 100. Great. They have a second antimat. As if the first one wasn't enough. Is it active? Probably not, but Proton alone knows. What about people? Can you see anyone? Not yet. Maybe they're hiding in modules. Most of them for sure, but I'd be surprised if they didn't assign anyone to guard duty. I see someone. Just one? For now, yes. Это робот явно. Is that all? I think so. Then please keep going. You can assume that their equipment has already detected your presence. Or it will soon enough. There's no point in further postponing the inevitable. Still, I'm glad that I stopped. I feel better knowing that there's no heavily armed military waiting for me there. Me too, Doctor. Me too. Что-то копают же еще. А главное, где сам корабль-то? Вообще, по книге, насколько я помню, они там не устраивали прям какую-то отдельную базу, то есть они предпочитали жить непосредственно в корабле. Well, you lose contact soon. So let me be clear. Won't be easy to gain their trust. Things can go wrong, even if you can prove that you came to them of your own free will. If there's an escalation, remember one thing. I'll do everything in my power to negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. At worst, you'll give away the details of our last mission. Of course, it'd be better if that didn't happen. Hang on, sir. What exchange? I'm not a spy, I'm a scientist. I'm afraid that doesn't change anything. You want information about Regis 3. For that reason alone, they might consider you a spy. But what kind of spy exposes themselves to direct questions? A desperate one, Doctor. Ну-ну. Так, а нам нужно к этой базе выехать, получается. Так вот, они там только экспедиции какие-то когда отправляли, они, соответственно, что-то с собой там брали. Силовое поле. If that's all, sir, shouldn't we cut the line? No. Better to continue our communication for as long as possible. Prove that you voluntarily surrendered yourself. Their jammers will interrupt us sooner or later anyway. Access to the base is protected by a force field. If these are Dirac emitters, and I'm sure they are,
Nothing will get through. Is there an opening from the other side? I'll see. Да, в принципе, давным-давно уже должны были ее засечь. Или они сами ждут, что она вот к ним явится. И ничего делать не надо. Не, а корабль, безусловно, да, замечательный абсолютно. В таком сидеть и никакая база не нужна, и правда. Тут это отдельный, кстати, вопрос, что она там спрашивает по поводу этих роботов, антиматов, как они здесь названы. Что, мол, о, еще один. Там у них в штатном распоряжении был просто целый парк этих роботов, всяких разных. Потому как корабль такого класса, он там каких-то невероятных размеров и вмещал в себя, ну, просто все. Там даже не то, что непобедимый, а прям неуязвимый. Да вот что-то, да, такое ощущение, что все ушли. Все бросили и ушли. У нас тут тоже робот-антимат. Да ладно, он вроде уже не кидается, всех узнает своих. Я все пытаюсь понять, как же нам попасть. Тут, блин, еще с этим видом очень неудобно ездить. Обзор никакущий. Сюда попробовать заехать. Ага. How odd. What? There's no one here. Nobody. Impossible. Even if there aren't many of them in the camp, someone would have noticed you. I'm not blind, sir. There's really no one here. Don't get out yet. I'm going. What have I got to lose anyway? Your life, Doctor. А он сказал не уходить пока. А что, сидеть? Действительно всех пожрал долгоносик, по всей видимости. Не, ну вообще, когда ты прилетаешь на планету, а тут вдруг находишь живого человека, я думаю, это повод им заинтересоваться, кем бы он ни был. А они где-то сидят и гадают, да, что же нам надо. И это как раз было бы очень странно. Так, ручки наши коротки. Открыть мы не можем. Может быть, есть какой-то... О, робот. The silhouette I saw. Yes? It's just a robot. Так, вот к этой штуке никак поближе не подобраться. Опять же, открыть нам не дают. Здесь не пройти. Пробуем следующий. А даже дергать не пытается. И залезать тоже не хочет по лестнице. Руки несовместимые, действительно. Другого объяснения нету. Колеса валяются, да. Вот такой же, как у нас, только без... А, ну да. Видимо, как раз от него колеса.
Надо оседлать этот антимат и поехать на нем. Может, он и летать умеет. I'm going in. А. Clear. For now. Я еще понять не I могу, can't hear anyone either. от чего это поле защищало, если весь этот лагерь оказался не под полем. Смерть Солнца. Исправление статьи. Редактору такому-то, ответственному за скандальную статью, позорящую мое доброе имя и принижающую мои научные достижения. Я вежливо прошу вас внести исправление в статью «Смерть Солнца. Угроза ученого» на страницах 9, 10, 5 номера научного журнала «Юный астрофизик» за этот год. В тексте встречаются не только фундаментальные научные ошибки, но также некорректные цитаты моей гипотезы с последнего конгресса. Прилагаю исправление. Согласно моим, учтите написание доктор Буза, а не База, исследованиям, проведенным во время космических полетов, скорость выгорания водорода звезд действительно зависит от их массы. Но это явление применимо ко всем звездам. И наша, как бы мы не хотели исказить законы физики, никоим образом не находится за его рамками. В чем же состоит моя гипотеза? В будущем весь водород в ядре Солнца выгорит. Сфера водородного синтеза будет расширяться, пока температура не упадет ниже 10 миллионов градусов по Фаренгейту. Само ядро сократится. Продукты сгорания водорода сами послужат топливом, запустив второй этап реакции синтеза. Это продлит жизнь стареющего Солнца еще на несколько сотен миллионов лет. Однако Солнце из желтого карлика абсолютно точно превратится в красного гиганта. Сила гравитации в отношении Земли и Венеры уменьшится, и данные небесные тела отдалятся от звезды, за счет чего будут спасены. Но перед смертью красное Солнце успеет поглотить Меркурий. Опираясь на свои исследования, я гарантирую, что заявление о сроке жизни Солнца в 10 миллиардов лет, 5 прошедших и 5 оставшихся, верно. Однако, вопреки мнению редактора такого-то, это не угроза, основанная на вздорной гипотезе, чушь и глупая мечта ищущего славы доктора астрофизики, нарушающая покой человечества. Бренность присуща абсолютно всему во Вселенной, в том числе вскруженным собственной популярностью бездарным редактором научных журналов. С уважением, доктор Буза. По скриптум. В случае отсутствия повторного издания с исправлением и извинений, я буду вынужден обратиться в суд с целью защиты науки и своей репутации. Ой, не ту кнопку жму. Я могу предположить, что это из другой книги Лема просто. Ух, какие наушнички. Черная дыра — сводка квартальных исследований. Эмпирические исследования и симуляции в последнем квартале привели нашу команду к следующим выводам. Любой вид материи может превратиться в черную дыру. Черная дыра может поглощать свет благодаря гравитации. Мы соглашаемся с утверждением, что существование такого объекта, как черная дыра, согласуется с общей теорией относительности. Черная дыра может поглотить звезду даже размера Солнца. Поглощение или дематериализация звезды сопровождается вспышкой энергии, исходящей изнутри черной дыры. Сфера направленных исследований. Предметом фокуса дальнейших исследований станет сингулярность, небольшая точка высокой концентрации массы внутри любой черной дыры. По мнению нашей команды, в этой точке нарушаются все законы физики. Почему из другой книги? Ну, потому что. Почему бы и нет? Ну, потому что в непобедимом такого нет. Так, я что, назад, что ли, вышел? Я вроде не назад шагал. Moving on.
Still quiet. Следы зато появились. Eerie. Тут наружу нас не выпускают, шкафчики посмотреть не дают. Обстановка, мягко говоря, какая-то одинаковая, что ли. Everywhere, just Как-то не очень обжитое место. abandons an entire base. Они надо мной maybe they went back издеваются, to the конечно. Invincible. If something in this base or И побросали все, да. Ого, еще ниже можно. I'm at the central module. In the headquarters. You walked in, just like that. Yeah. The doors were open. Unbelievable, just unbelievable. I'm at the control station. Так, Several units can be controlled from here. какими I аппаратами-то? wonder which. Лен, тогда я не понимаю претензий, что за отсебятину. I got the feed. But I can't get it to move. It's got a weak signal. Must be too far away. Как же он сюда попал? Ладно, мы не можем им управлять, хорошо. Давайте другой попробуем. Давайте первый воткнем. Damn. One's unavailable. Probably out of reach, or they took it. Понятно. One is a flying unit. Ага. Some sort of probe. Flying over the base. Correct. Can you extract data from it? Sure. Never too much data. Especially in the current situation. I just need to find a place to land it. Ой, мы можем летать. Да, я помню это место. I landed the probe. Gonna check it in a spare moment. Ну, вот такая вот вселенная, да. Чё такого? То, что у них в отдаленном будущем все интерьеры, как в 70-х, и все приборы, вся аппаратура. They've got a device for intercepting alarm signals. Это же вас не смущает? There isn't much Это of же it. красиво. Single record. He's dead. Poor guy. Waited for over a day. Until his heart couldn't take it anymore. Interesting. Coordinates changed upwards. 1, 8, 5, 6, 1. 754. Yeah, it's Gorski. I'm sorry. How is it possible? You said... You lied to me. Yes, I had to. My oxygen bought him time, and for what? He only suffered longer. Why didn't you let me turn back for him? Please understand that sometimes I have to make difficult calls. I'm not supposed to burden my subordinates with such decisions. Fuck! You let him die! My job as a commander was to weigh your odds against the risks. Gorski was already in a critical condition, and you'd have had to go back through the collapsed ruins. So it's better to abandon him? No, I planned to send the lander for him once you were back on Dragonfly. If I had known, I would have told you to do it right away. Now you condemned us both.
No, Yasna, you still don't... Oh, shut up, Novik! Все? Больше тут нечего взять. А, ну карта One же. more thing. I realize we still need to work together. So, I'll submit my reports as usual. But that doesn't mean everything's fine. Understood, Doctor. I appreciate your professionalism. I have a record of their mission. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. Про это она ничего не скажет. Day 0, landing place. Their main ship's in sector AQ-28. The Invincible? What? They didn't move it? Seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. А почему они должны были его переместить? С чего он взял? Like us, they became interested in the ocean. They got there on the 7th day. Quite late. Guess they weren't in a hurry. Погодите, так когда они прилетели вообще? Такое ощущение, что наша экспедиция здесь находится, не знаю, пару-тройку дней. То есть, получается, стрекоза эта прилетела даже позже, чем непобедимый, что ли? И никто ничего не заметил. Теперь она назло капитана уши отморозит, действительно. Before setting up this base, they were stationed not far from here, but seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels. When did they finally get here? On the 15th day of the mission. 15 дней даже прошло. Ну, в принципе, They задолго, conducted да. research and during excavations found, you won't guess, metal structures. So we had no chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. So that was their last move. Well, there's no information about their return. Maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what the current day of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well, it's your decision. Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, Astrogator. They must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search their base. On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oh, to the sector where I found Gorski. You suspect they went after him, having detected his signal? А, ну мы ведь уже прочитали все Oh, surely they could detect про him. него. They could have detected all of us. But would they really do something about it? Well, for some reason they left their base. I'm assuming that has something to do with it. Or if they had something to hide, that might explain their urgency. Ditching all that equipment. Ну, вообще, по книге они действительно перемещают непобедимого в другое место. С того места, где они приземлились. Но почему удивляется наш Новак, я не понимаю. Так, ничего больше, да? Так, нам предлагают на верхние этажи подняться. Ага.
То есть, в принципе, можно было кругами не ходить, а сразу сюда чесать. Погоди, а как? Там кружок где-то появляется? А, вот. Ну вот выглядит, да, как будто бы все было заранее спланировано на самом деле, да. И что? А, вот. Это мы поле выключаем. Которое забавным образом накрыло только никому не нужную часть. Ну, пойдемте. Вот здесь вот, кстати, у меня есть такое... В смысле? Ага. Are you still looking? Not here either. Ah, bingo. Yes? Found it. They're still on the planet. Didn't fly away. Good to know. Thank you. Чё-то я вообще тогда ничего не понимаю. Зачем было говорить, что не переместили, когда мы смотрели на карту, а потом выяснили, что переместили? Ну да ладно. Учитывая, что многое из того, что описывал Лем, относится скорее к иронии над самим миром науки, то текст вполне в стиле Лема. Можно вспомнить пикировки с ксенобиологами из Магелланового облака. Может и так. Вообще, не знаю, по мне так придирки вообще. Много кто знает все эти теории. Написали и написали. По-моему, вполне себе, так сказать, атмосферно. Я вот понятия не имею, открыто это, не открыто, правда это, неправда. First images from this area. If it's been flying long enough, it may store important information. И опять карточки. Сплошные карточки. Ну, это просто снятая база. Это какой-то вездеход, может быть, наш. И это может быть наш. It photographed the moment of my arrival. I'm on the slides. We already know that. Как неожиданно, да? No, the base is empty. The probe must have just started recording. Okay. А почему он только сейчас начал вести запись? Вот тоже темнят что-то. Сидел, значит, и решил начать фотографировать с нашим приходом. Я надеюсь, что корабль вообще покажут. А то как-то они подзабили на него. Может, на сладкое оставили, так сказать. Как сами авторы видят этот самый корабль. Авторы игры, я имею в виду. Ну, в принципе, по описанию Лема, это тупо ракета. Здоровенная, но вот ракета. Которая может приземляться и снова взлетать. Да. Я что-то даже сориентироваться не могу, как выехать-то нам отсюда.
Вообще, да, вдруг мы сейчас приедем, а там пусто. Мы сейчас захватим тогда корабль и улетим отсюда. А можно навернуться? Ага, вот это самое место. Кстати, Йорха, я тут подумал, довольно, наверное, в какой-то степени символично получилось, что у тебя 42-й месяц с главным вопросом о смысле жизни и вселенной попал на тоже игру такую научно-фантастическую, межгалактическую и так далее. I'm leaving the base. Going after the convoy. Ну хорошо, едем, чё. Или плывем. Down you go, oh bright sun. Time to let the night in. For my legs are heavy. The field is not inviting. А я вообще даже не знаю, правильно ли я еду. Become too heavy. Там вроде туда можно, сюда можно. А я что-то прямо несусь. Несусь. Пусть это будет несусь. Ага, вон что-то, подождите. Yes? Astrogator, I have a question. Of course, I'm listening. What altitude can I reach in a flying saucer? The Alliance's saucer. Is there one? Yes, and it seems to be in one piece. That's great news. I can confirm that you can fly into Dragonfly. If it's not too large, has a functional propulsion system, and you haven't forgotten everything from your piloting course, and if the Alliance engineers didn't screw up the robots, it might work. There are many unknowns, but let's hope for the best. Как-то... I'm climbing it. I really hope it starts. Она очень интересно, так сказать, припаркована и при этом выглядит абсолютно целой. Это, кстати, канонично. Я имею в виду, летающие тарелки у них действительно были. Как ни странно. И чё? Мне надо что-то сделать? А, вот как-то так. Так. И ничего не получится. Сейчас катапульта. Может, катапульта сработает? Докинет нас? Нет. Time to take off. So far, so good. Saucers in takeoff position. Are you able to increase altitude? I'm checking. Shit. What's going on? The warning lights are activating and the saucer's not lifting at all. That doesn't necessarily mean anything bad. Ascension requires maximum power. Just give the engine some time, okay? Let's check the controls. Сейчас все упадет нафиг, нет? Everything's fine here. It steers smoothly. Фантастика. Oh, wow. What a perspective. To see the same terrain from above. I can see the entire riverbed. It's clear now that the water used to flow here. It shaped these slopes. А это уже новые места. What are you... И ракета... Ой, ракета. Тарелка сдохла. The saucer suddenly dropped and crashed into the ground. Shit!
Generator cover must have cracked open. Evacuate immediately. There's no chance it'll fly again. It's a good thing it failed this way. It could have been considerably worse. So much for hope. Don't worry. This is just one of their sources. I'm sure you'll find another, fully functional. Знаете, мне это напоминает сказку про Машу и медведи. Кто ездил на моем вездеходе и угнал его? Кто летал на моей тарелке? Нифига себе, тут еще этот вездеход. Кто летал на моей тарелке и сломал ее? И так далее. Не, ну это было очевидно, что сейчас что-то пойдет не так, потому как это был бы очень странный финал, что мы раз и без преодоления сложностей просто нашли новую тарелку и долетели на ней до стрелы. И ты потом такой, а что, может, так можно было? Well, I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh hundreds of, no, thousands of tons. The ship that brought all of this must be Gigantic, yes. The Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. In my opinion, it's a bit excessive. Well, for me, it's quite impressive. That was exactly their goal, to impress. Such giants aren't very practical, though. I would even say that the larger the ship, the bigger the problems. Такой чайничек. Interesting. They found a sizable object deep underground. It stands out from the rest. It's not a part of the structures, but rather an independent, autonomous machine. Also metal. Yes. So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a robot than the other structures. There's also a couple of smaller cranes here. In Небольших. comparison to the Colossus, they look like it's pups. Yes, I got it. They have big machines. Bigger than ours. The excavator has a massive work area. They had photos of the site in the database, taken before they started digging. It's unrecognizable. Inside, there's a structure. Yes, a metal one. Similar to the ones on the surface. But these are completely hidden underground. Ну, кажется, все смотрели. Поплыли отсюда. Размеры как-то не очень прочувствовались вот этого вот царь-экскаватора. Надо, не знаю, с более высокой точки, что ли, на него посмотреть. И тут пока совсем ничего, что ли? Ладно. Нас заставить на него лезть. 6 часов, да. Astrogator, I've already covered most of the convoy route. I'm entering a more enclosed area. A ravine, to be precise. I see. Can I count on a tactical report? Of course, a simple analysis of the situation won't hurt anyone. That's for sure. Пункт наблюдения. А, понял. Да чтоб тебя, почему ты скатываешься? А, вот. Распланируйте дорогу к конвою. Да что тут планировать-то?
Well then, what are you waiting for? Any doubts? No, I don't. I still think we have to go there. If they're not in the base, they must be somewhere, damn it. So, what's on your mind? I can just drive in there, straight to the convoy. Or try and take a side path to remain unnoticed until the very last moment. Bold assumption. Could be an unnecessary detour. I leave that to your judgment, though. It's your call, Yasna. Actually, I don't think it will make much difference. I'm heading straight to the convoy. Зачем эта развилка? Что может с нами уже случиться? И правда. Поэтому поехали напрямки. Для других работ так надо было показать эпичность экскаватора. Плюс он вон какую махину достал из этой дыры. Достал и так все и бросил. Оба-на. I'm nearing the destination. From now on, I'll be on foot. Good. It's better to approach with caution. А вот тут начинается демка, кстати Road сказать. is blocked. Seems like a sidewall collapse. How typical of the Alliance. The radiation level is rising rapidly. Yasna, be careful of radiation, of other people. Just watch yourself. Considering the radioactive environment, I assume the probability of finding people here is close to zero. It might well indicate something quite the opposite. Human technology equals radiation. One of their vehicles Ну, got stuck in блин. the rubble. Я думал, она это потом скажет. So you've already reached the convoy. It's only this vehicle so far. I'm looking for the rest. Мы номер записали зачем-то. Ну, пусть будет. А мог бы пойти в обход. Не знаю, что бы это дало, конечно. СК Лисички, дорогая, уверяю тебя, что наша экспедиция идет по плану без каких-либо будоражащих наблюдений и открытий. Мы предвидим кратковременную остановку на ремонтные работы. Однако это не должно сильно отсрочить дату моего возвращения. Поэтому, дорогая, ни о чем не беспокойся и будь уверена, что я вернусь, и мы сможем начать нашу совместную жизнь. Но я хочу, чтобы ты понимала, насколько поразительным было для нас открытие этого изотопа. Насколько это важно для моей научной карьеры и моего имени, которое ты, я надеюсь, со мной разделишь. Это первая частица в истории космических полетов, чей нестабильный радиоактивный изотоп был открыт за пределами Солнечной системы. И это открытие совершил я. Пойми это и осмысли. В 26 AIF, чаде небесных тел, возникшем в результате столкновения двух объектов, скрыты все загадки слияния звезд. Если я уделю этому еще пару дней, то вскоре смогу определить их массу. Я уже знаю, что одним из тел была звезда Красный Гигант. В моих руках ответы на вопросы, сотни лет терзавшие лучшие умы человечества, заставляя их ломать глаза, наблюдая за новой звездой в созвездии Лисички. Говоря о том, что слияние звезд для меня интереснее связи между людьми, и что результат столкновения звезд намного значительнее чего-либо, что могут создать белковые сущности, я лишь хотел донести свое абсолютное восхищение гармонией космоса и математической красотой астрофизики. Только и всего. Прости меня и жди домой. Твой Б. Ну... Под щелканье счетчика почему бы нам не почитать чужие письма. То есть тут завалило просто все. Ага. And there's another mobile antimatter cannon.
How many of those did they... Is it active? Dead, fortunately. I admire your composure. Well, I've had my fair share of anxiety lately. No wonder my brain's in defense mode now. Dissociation is something we all do. Hang on, someone's here. Неожиданно мы вспомнили про этот детектор. Oh no. Astrogator. They're dead. So you found someone. I didn't let that thought get to me. Didn't want to. Finding them was my priority. It could have been just another abandoned place, not this. What exactly happened to them? Well, that's a good question. I'm not even sure what they were doing here. Мы, конечно же, всех запишем. Нет, там какая-то голова виднеется. Что там у нас? Проверьте реестр антимата. Сейчас проверим. Сейчас, документики. Документики. О, еще один, смотри-ка. Порубили друг друга, по всей видимости. А с этого номер не надо списать? Понятия не имею, зачем мы это делаем. Okay. I'm getting into the antimat's recorder. What do we have here? They were preparing for departure. The convoy's heading somewhere. Подожди-ка, я хотел вот это посмотреть, что значит. Coordinates match the location of the base we've searched. All of the Alliance's semi-autonomic machines can be remotely controlled, right? Yes. In that case, they were conducting an inspection before marching out. The antimatter's in an escort mode. I was there! It's the location with the giant cranes. Right before they lifted that strange artifact above ground level. They're getting close to where I am now. They're here. Sending a probe. Так, стоп, назад. They're tunneling their way through with a beam of antimatter. Угу. Тут уже ничего. Ага. How subtle. Can you locate the breach? Найдите дыру. Да еще сложно не найти, знаете ли. Looks like they found whatever they were looking for in that ominous tunnel. Of course. Don't jump to conclusions, Doctor. Not before you finish. You need to know what to expect there first. Это мы сейчас разберемся. Shame. The transport's leaving. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. Something's going on. One man's trying to draw the attention of the others to... I have no idea what's beyond the frame. One of them is staring with concern at an instrument. Some sort of meter. Measurements are also strange. The electromagnetic field is in the upper range. It's a recurring factor, which explains nothing, really. We're going in circles instead of getting you off this planet. Is there anything actually helpful in those photos? Don't you want to know what happened, sir? I do. If my crew was safe and sound, I'd gladly investigate it myself. Explaining this mystery would not only expand our knowledge, but also bring us honor and glory.
Not to mention the exposure of the Alliance's incompetence. At the moment, though, I have other priorities, Doctor. The photo is such poor quality. You can clearly see the fear on his face. Next slide. People rushing out of the tunnel, running from whatever's in there. But are we still considering whether you should go inside? I admit it's all very intriguing, but also too risky. What I'm trying to say is, I fear for your safety, Yasna. Spare me your concern, sir. I'm not a child. I'm fine. Да и так вроде как помирать, если не найдем выход. One of the antimats has fired straight into the tunnel. And? What happened next? There's nothing else. Only darkness. Can't you see what it was aiming for? It's ceasing to protect the convoy. There's a bunch of unidentified targets. It has trouble recognizing any of the 9,999 objects. The counter reached its limit, I guess. Sounds like a major fault in the circuitry. Combine that with tremendous firepower and it means big trouble. А здесь ничего не было? Нет, здесь ничего. Total panic. Everyone's trying to escape. There's also a second antimat. It's shooting into the air. Unbelievable. Both were faulty. Astrogator. The antimat's new objective is to eliminate, instead of protecting. What happens next? The second antimat. That's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. It's firing directly at the crew. Shooting them. One by one. It's horrifying what an antimatter beam does to the human body. I'm sorry you have to see this, Yasna. Regis 3 doesn't spare you. Damn this mission. I curse whoever sent us here to play some half-assed spy game. Договорится она сейчас. Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. Hiding from it made no difference. One man has raised his hands in surrender. If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. It killed him. The machine just killed him. Oh, fuck. Yasna? The last photo is from a few moments ago. I'm on it. Bloody hell, so it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational, and it could target you at any moment. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away. If that's all... What about that tunnel? Right. So? I'll go check it out. I know you will, Yasna. Proceed. В ту сторону нам не предлагает, я так понимаю, только сюда. О, еще один. А тут ничего. Ну, пойдемте в туннель.
какой интересный рывок был. I can hear a rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel. Take your time, young man. I can't hear. I don't understand you, sir. The audio's breaking up. I'll get back to you once I reach the end. It's an octane. Coming at me. Huh. Шлепнулись мы как мешок. Well, inside a cave. Yasna, can you hear me? Over. Copy that. I don't feel too. My head feels like it's bursting from pressure. Breathe, Yasna. You need to rest. Сколько можно отдыхать? Мы вон в вездеходе поспали. No. Вот именно. All right, then. Can you tell me what's in there? Seems like this robot started a task and then got stuck in a loop. What task? Carrying boxes. It took one but never left. And why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. This place is full of metal Укроп. dishes. Same Это as укроп. before. Реально. Инопланетный укроп. Well, the lower parts of the bushes are, how to put it, fruitless. So the Alliance came to pick the fruits. Или лук цветущий. Что-то еще было. I'm pretty sure the box is filled with research material. Those fruits. Could you retrieve them somehow? It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. Да вон I'll валяется come же. closer first. Это называется «Я попробую». Вот же валяются точно такие же коробки, и по ним уже ясно, что в них. И как у тебя вырвать этот ящик? Странно. Короче, пойдемте дальше. В заросли. И тут нас опять накрыло. Oh, another body. No, this body's different. There's no visible injuries. Then what is the cause of death? I don't know. It could be anything. Sepsis, internal bleeding, organ failure. Oh, I won't examine him now. My head is killing me. I think their crew took some soil samples. There's this chipped rock, revealing what lies beneath the surface. Which is more metal? Yes, a metal interior. Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Little bushes growing out of metal soil. Yeah, that's one way of putting it. So, all the bushes in this area, and there are plenty of them as I understand, appear to grow on the rock, but deep down their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Can you please check them, Yasna? Do you have anything specific in mind? Doctor, if it's
it's all metal. Then I'll use a detector. Right. I'm checking. Give me a sec. Perfect. Everything matches. There's metal all around. And the bushes have a direct connection with the whole system. Interesting. Sounds similar. To the structures I saw following Gorski. Yes. Huh. Well, perhaps it's... looks like 2 generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes grew in the remains of the former generation. Hang on. Are you saying that this new generation is alive? And the old one used to be alive? We can't rule it out. And you say that as a biologist? I haven't heard you mention cells, membranes, organs, or green bodies, which leads me to one conclusion. That thing is not alive, Doctor. Well, we're used to calling all life proteinaceous, especially ourselves. But that's on Earth. The universe doesn't give a damn about our classifications. Yes, ma'am. Are you abandoning your profession? All you have learned, discovered, researched so far? I'm just opening up to the Чё он unknown. ее подначивает, непонятно. Shit! I can't handle it anymore. И где мы оказались? Нами кто-то еще управляет, что ли? Вставай! The robot disappeared. You must have broken its loop. I didn't. No, you must have done something. Never mind. We'll try to locate it. But first of all, get out of there now. I found the robot. It hasn't gone far. Good. Please follow it. Пока мы спрыгивали, заметили, как робот далеко ушел. Fuck, it's getting up. What? The robot? No, the antimat. You need to act fast. Move, Jasna. But... No. Jasna? Are you alive? Было куда бежать. It destroyed the robot. What are you doing Какие now? ноги стоят. Oh no. No, Vic, you're a fine astrogate. You always have been. What are you saying, Doctor? Надо лечь и Always притвориться been a мертвым. great support for the entire crew. No. Don't die on me now. I'm begging you. Don't give up. You can't. You can't. Sorry. Fucking sorry. It's all my fault. You hear me? All mine. It was my decision. I decided to accept this mission. How did I survive? Wait. You said you had a choice. Jasna, you're alive. If you could reject it, why didn't you? After a series of successful missions, are you safe now? Safe enough. And the antimat? He decided not to shoot me after all. Please continue, sir. I'm all ears. You will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine. You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Marit, she can no longer forgive you.
Same goes for the others. I'm fully aware. All of it weighs heavily on my mind. Believe me, Doctor. So, if I may, I would suggest watching your next steps. There were no more antimats on the slides, sir. I'm afraid that's not the only threat around, aren't you? Of course I am. But I won't rest until I find out what happened to our people. How we can aid them. И еще одна карточка. И на ней момент уничтожения робота. Ну, почти. Вот сейчас он почему-то остановился. For now, you can forget about the research material. The only thing left of the Arctan is its feet. Considering all the factors, I would assume everyone in the convoy is dead. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first antimat told us a lot. Так. The second one is destroyed. You spoke about the probe. Should be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? Actually, it's right in front of me. Теперь мы еще и аудиодневники будем собирать. Хорошо. Но сюда нам спуститься уже не предлагают. Привет. На что игра похожа? На любой симулятор ходьбы. Там, не знаю, What Remains of Edith Finch, Dear Esther. Да сколько их было всяких. Когда ходишь и слушаешь историю. Why even bother with security measures when they just leave keys in locks anyway? Extremely unreasonable of them. But it's nothing to complain about, is it? So, let's hear it. Hello, base. This is Antka. Hello, Antka. Tesla here. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7:15 a.m. We arrived. I saw it on the We slides. encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for Да не, research. послушаем. Now we're securing the first transport. Dr. Boza and Osterhaus have already begun their preliminary research here on site. Gotcha. I'm passing it on. Let us know if there are any updates. Of course. Over and out. There's more. Base. Hello, convoy. Anka, come in. Are you there? Yes, I'm here. We're finishing loading. Preparing to depart. Don't! Gets tense. Leave the material behind and return to the base. But why? What happened? Scouts came back from this whole city. Tesla? What's going on? Hello? Tesla, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. Last saved recording. Amazing. Microbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I figured it out, partially at least. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field, the field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above average values. At first I thought it was a sensoric malfunction. After all, the machines were broken. It turns out that field damaged them. So all the malfunctions occurred afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually it concerns long-term effects, months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects?
various brain dysfunctions. It may even lead to the arrest of vital organs. So that's how... Merit. Most probably. Another known effect of the EM field is memory loss. Это она про Human себя organism сейчас, видимо. continues to function normally, but the human being is such as helpless, vulnerable. Like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew? It's unprecedented. All we can do now is believe that they will eventually snap out of it. And when they do, hope they won't be used as guinea pigs. We both know this is going to be difficult. Yes. And I don't even know if I'll survive this mission. Will I see them again? Will they develop properly? Even if it all works out, we will be strangers. They won't remember us. All that's left is hope. God damn it. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. Be worth examining. Confirm at least. Got it, Astrogator. I'll search for those containers of flies. Открытый мир? Нет, она абсолютно линейная. Так, и что мы ищем? Вообще интересно, как мы вдруг внезапно пришли к этим мушкам. То ли я случайно пропустил одну запись. Мне показалось, я там зря нажал на кнопку, и он к следующей записи перешел. То ли тут чего-то не хватает, потому что хоба, и мы заговорили про вот эти летающие мушки. Хотя до этого знать о них не знали. Все-таки промотал, думаешь? Да. Но как-то внезапно это все получилось. Ладно, ехать мы, видимо, никуда не поедем уже. Хоть свет работает. А эти заново не послушать. Ну, то есть, кто не понял, в чем проблема этого всего? Некие мушки, микроорганизмы. Ну, вообще-то они микророботы. Я просто забыл, здесь они упоминали уже, что они микророботы или нет. Которые нападают на людей, создают сильное электромагнитное поле. И таким образом воздействуют на мозг. Отсюда, по всей видимости, они здесь расширили немножечко. И у нее вот эти вот припадки. Ну и все разные другие проблемы. У всех умерших проблемы. И не умерших тоже, выживших. В книге, на самом деле, единственное воздействие упоминается, это, ну, фактически обнуление мозга до детского состояния. То есть человек забывает абсолютно все, забывает там, как ходить, как принимать пищу буквально. Хотя нет, ходить они еще как-то могут. Но ведет себя там как трехлетний ребенок. Моментально, в результате вот этого вот электромагнитного импульса, который создают вот эти вот мушки, микророботы. Никакого другого эффекта на людей, ну, на живые организмы там описано не было. Все остальное это здесь уже задумка разработчиков. Ну и, соответственно, воздействие на машины. Хотя в книге это тоже
я бы сказал, неявно упоминается. О том, что они могут точно так же... Хотя... Нет, по-моему, там настолько явно это не упоминается. Плюс ко всему, там постоянно защищались вот этим силовым полем от этих мушек. И все такое. В одном месте, да, там есть упоминание, но очень такое мутное, скажем так, когда они свели с ума одного робота, скажем так, который перестал слушаться команд того, как команд тех, кого здесь называют альянсом, короче. I've located one of the transporters, sir. Please don't celebrate yet, though. Something strange has happened to it. Get to the point, please. What's wrong with it? The outer shell is damaged. There are holes everywhere. Like from bullets? No, it looks like it's been corroded by strong acid. Вот про смерч не помню. Там, по-моему, один-единственный раз это указывается. Как они воздействуют. Со слов очевидца, скажем так. Единственного выжившего. The door to the cargo bay has budged a little, but Ну it да, won't конечно. open fully. It's too awkward to squeeze in. Да ладно, протиснулась же уже. The whole vehicle is just stuffed with bushes. But can you see past them? Not quite yet. Now. I can see broken containers. No sign of the flies. Just plenty of bushes. You have some theories, sir? Everything that comes to my mind seems absurd. You go ahead, sir. As I see it, no idea is too absurd right now. I haven't quite thought it through. Not yet. Maybe after I listen to your assessment. Well, look, I think it might work like this. The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes. Just like the fruits. If the flies can fly, they behave more like insects, and the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are confident that this can be a life form? Given the age of the oldest forms and the evidence of continued activity, differentiation, a particular drive towards miniaturization, improvement, and lethal effectiveness, I dare say that we are dealing with an evolution here. Far longer than that of human. Also very different. And dead. Necroevolution. Mortuus evolutionis. I still don't understand where this change is coming from. What if I said that the flies and bushes are the same thing, but in different forms? When they need to move, they develop moving parts, the flies. When they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate, form bushes, absorb raw material, and they are again ready to transform and relocate to a new source, and so on and so forth. Well, I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of, with all the skepticism that comes with it. Все? Можно выдвигаться отсюда. Ну, это они развили, конечно, мысль. Пытались взаимодействовать с главным героем в книге. Я бы спросил, конечно, кто главный герой, но...
Я что-то не припомню, чтобы они пытались. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Как это будет. Так, и у нас опять силовое поле. Ну да. Как в демке и было. The force field melted adjacent rocks. They had to run the generator on full power. They were defending themselves after all. From the swarm of flies, I presume. We don't know how large it was. They didn't capitulate. That's a good sign. Well, I don't know that. So far, I can only confirm that the field has not dissipated. Yet. The second transporter is under a force field. It's hovering above the ground. So it is operational. Probably also in better shape than the other one. It certainly looks better. The cargo may be intact then. There are powerful emitters in the center. Similar to those on energobots. Emitters only? Do they look like they're buried in the ground? Yeah. Then you're looking at the top of the energobot. Well, look carefully. Energobots can bury themselves in such a way that only the emitters protrude from the surface. Все? Ну, пойдемте обход искать, да. I know how to get inside. Under this field. Will you dig a tunnel? I won't have to. There's already an entrance. I just need to get to it. Просформировали лицо, не помню. Учитывая, что они абсолютно бессознательные. Там как раз об этом, да, и упоминалось. Что-то... Странно, вроде записывал уже номер. Или я с этого записывал. Зачем я их собираю, интересно? Ну да ладно. Ну вот про именно эволюцию пока ни слова. Они назвали ключевое слово некроэволюция. Но про появление этих самых вот мушек пока ничего не сказали. Ну, там-то ученые умы в спокойной ситуации, так сказать, несколько дней бились над этим. Высказывая, формируя гипотезы. Astrogator, I found their probe. Looks like it hid from the flies. Or just ended up here by pure luck. Luck indeed. Its registry could be valuable. Especially if it managed to photograph everything from a greater distance. А тут у нас голова болит, мы постоянно в движении. И то мы страдаем от мигрени, а через 10 минут уже всякие соображения высказываем. Come here, little probie. Можно столько всего наговорить. Oh, that didn't work. It flew away. Is it scared of you too? I'd rather say that my lack of authorization is more of a problem than me being scary. I won't be able to bring the probe down unless I find a working controller. I got inside the field. Do you copy, sir? Of course. The force field doesn't block radio waves. I suggest the following. If this transporter is actually running, it doesn't make any sense to take out the containers and carry them with you. You're going to take the whole transport. You'll have the flies in large numbers. Внезапно адские субтитры такие пошли. Fly over terrain inaccessible to the rover. But before you leave, you need to take down the force field. So first, the energobot, turning off the force field, then transporter, departure. All clear? All good and clear as the sky is blue. Just waiting for things to go sideways. Так, где-то это же должно выключаться. Вот он. Yes, it's around here. Somewhere.
Да кто у них летает-то поблизости? Ну тут просто шлем нашелся, чё. The field is no longer a problem. Disabled. All that's left is to get the flies out. Just as I thought. The equipment's still active, but everyone here is dead. Send shivers down your spine. I know it's hard getting used to the sight of corpses. It's more than that. I'm starting to understand the suffering they felt in their final moment. They were left to fend for themselves, yet unable to do so. This one man, he even ate parts of his suit, trying to survive. Одно движение, и ты вылез. Вот да, могли бы и камнем в него, могла бы и камнем в него кинуть. Или палкой запустить. Чё уж. Ну, ладно, палок нету, камнем могла. А здесь-то чё? Ну, забрался я. Посмотрел на все это, восхитился. И зачем меня вообще сюда пустили-то? Что-то я не понял. Ну ладно, мы, главное, отключили поле. А это что, подожди... А. Ничего. Больше нам вроде бы ничего не надо. Значит, залезаем и погнали. Before you leave, though, please check that the cargo is intact. Чё, мало, что ли, повернул? И опять нас кроет. This really help our people, Astrogator? It will, I'm sure. So, what? Off we go? Yasna, what are you wondering about? Yeah, sure. I got lost for a moment there because of the flies. You'll have a lot of time to think about it. Now we have to check if you'll be able to leave with this transport. Of course, I'm on it. Although first, I'd like to see them up close. Very well. Just hurry up. Пусто. А, нет, смотри-ка. Вот и они. I must admit, they look amazing. Yasna, what have you done? I'm watching them, nothing more. Don't worry, sir. What? Some goddamn black holes up there in the stratosphere. And you say not to worry. Just look outside, Doctor. See for yourself. Чё, побежали смотреть? Может быть, не стоило это открывать? А, мы можем ходить. Но ненадолго. Демка, кстати, где-то здесь и заканчивается. Когда к тебе подлетает вот этот рой, здесь и заканчивается.
Ну да, вслепую далеко ты не уедешь. Вообще не надо было дверь эту открывать заднюю. И опять нас накрыло. Ага, и у нас опять флешбэк. Hello, Dragonfly. I found everything's all right. I'm fine. Oh shit! They're alive. These precious. Something's flying out of them. It's those creatures. They're the ones doing it. Угу. То есть наш Новик-то все знал. Fuck! The same thing over and over again! No wonder we finally ran out of luck. Too much of this damn curiosity. Who needs to know what might kill us? I don't know if I should interrupt your speech, sir. It is quite interesting to listen to. Yes, sir. This is too much. I'll ask you how many times already. The fourth time, if I counted correctly. А, But I'm not planning another. The first four weren't planned either. At least we learnt the truth about this planet and the inorganic beings that inhabit it. What good does that do us, though? We know the cause of the stupor. Maybe we can find a way to cure Koval. If anyone from the Alliance survived, and they already started their research into a cure. I wouldn't count on it. It's more likely they're all dead. Not necessarily. It's a large base, and I only found a few bodies. The rest of them must be somewhere. Or you'll find more corpses, Yasna. Hey! Something changed. The balloon over the base disappeared. You mean it flew away, or did it fall to the ground? Oh, I hope it's the latter. If it caught the west wind, it would have fallen in this area. вон он, по-моему, валяется. We're lucky. It's hanging from a cliff, close to the ground. Can you get to it? Unhook it? Зачем он нам? Maybe that won't be necessary. Да что? Oh, shit. Somebody's here. If all you're seeing is dots on the tracker, No. I can see them with my own eyes. Да опять роботы, Two of небось. them even. 2 people, alive. Huh? Where did they go? Have you lost them? Well, I can't see them now. They were here just a second ago. Are you sure? What did they look like? One was wearing an Alliance suit, a green one. The other one, I don't know. He looked different. I see. And now they are nowhere to be found. Damn right. Doctor, I know what I saw. 2 people alive. Some of them survived. and you're going to look for them. Yes. I'm glad we understand each other, sir. I suggest focusing on what's certain. That balloon is still there, is it not? If it had operational cameras, we might get some answers. You don't have to convince me, Astrogator. I'm going. The rover is nearby if needed. Good to know. Thank you. Внезапно. How are you feeling? Let me just say this. Literally everything hurts. I don't know where frustration ends
and a contused lung begins. But at least Yes. I'm alive. То есть мы вот оттуда приехали, по всей видимости, здесь завалило проход. You know what, sir? That whole incident at the start of my journey. Yes, I remember. I got badly hurt back then, and I damaged the radio. And you lost your memory. The thing is, it wasn't the real cause. There were bushes there too. Remember, sir? Just after the fall, the same black cloud of flies gathered above me. They subjected my brain to an electromagnetic field. Yes, now that's what you suspect. I know it. The memory of that event came back to me. So it was the flies all along. In the case of our crew as well. Yes. And that antimat in the tunnels and the whole convoy. It happened to all of them. Как спуститься-то вообще? Чего вы от меня хотите? Не, прям интересно. То есть мы вот только что же вроде бы проговорили 10 минут назад о том, что эти мушки самые все это дело творят. И вдруг, значит, она опять сейчас об этом говорит. Я так чувствую. А этот ей не верит. Хотя, опять же, в это же самое время он же был на связи с ней. Когда она в прошлый раз потеряла сознание-то. Она же ему как раз и говорила, что тут происходит. Что-то они путаются, по-моему, в показаниях. И да, сейчас я тоже не понял, где там можно было зеленый костюм разглядеть. Там опять все было за облаком пыли, и я бы даже не был бы уверен, что это снова не робот. Вон кто-то едет, ага. И они нас не видят. Нет, видят. Что там, руки за голову? Или это автоматический какой-то вездеход, в котором никого нету? Насчет шапочки сальки, ну, в смысле сеточки, ну, посмотрим. Будут ли они прям дословно повторять это из книги? Ну да, пустой. Окей. Причем это наш ламповый. Так, где там этот баллон-то был? Вот здесь, что ли? НЛО наша валяется. Киноляп насчет этого вездехода-то с автопилотом. А бог его знает. Может быть, он действительно по свистку хозяина должен приезжать. У них. В книге, понятное дело, ничего такого не было. А, вот он. Но выглядело это странно. Like the title of some Renaissance painting. The fallen balloon of Regis. Yes, exactly. Опять I карточки. found the recorder. The fallen recorder of Regis. Please stop.
Друг дрон, ты думаешь? А, ну да, мозг дрона, действительно. Let's see. The 25th day of the mission. Morning. Каким образом, правда, непонятно. You can see the immediate Ну да ладно. surroundings of the base. They're operating at full capacity. The base is active. I didn't see that from below. They parked several vehicles on top of a nearby hill. The balloon is moving away from the base. Which direction? Approximately south. It found some water reservoirs. Many of them. Я ничего не вижу. Rocks, water, sand. Anything noteworthy? No, not really. No people, units, nor significant changes in the surroundings. The balloon's completing its loop. It seems quieter at the base. But there's still a few people. They're grouping up. A dozen people gathered in the square, next to the vehicles. 2 vehicles that weren't there before. They've left. There are no vehicles. There's no one. They must have set off towards their old base. Or to the ship. Или к кораблю. But why didn't they wait for the convoy to return? Maybe they didn't know the others were in trouble. Doubtful. It was after the Cloud's attack. Well then, apparently that's how the Alliance treats its people. Lousily, without dignity. The subsequent shots are similar to each other. They show an empty base. There are actually quite a few of these. Oh. It captured the moment I entered the base. And it's empty again. At 2 o'clock in the afternoon. I was on my way to the convoy by then. So we won't find out anything else. Wait. You're wrong. Someone was in the base. A man. So he's real Я after там all. что увидала? I knew it. I told you. That you did. Please forgive my doubt. But where is this man now? And can we expect any more? I think he's near the base. Judging by the last slide, the Alliance must have a hideout there. And we need to go back, I guess. Я ничего не вижу. Попадите в укрытие Альянса. Хоть не анклава. You know, Doctor, decades of space travel have instilled a certain conviction in me. I think people can be more dangerous and deceitful than anything else we may encounter on our journey. I know that. Sometimes I think the presence of humans is the worst thing that happened in space. Or to space, even. So why do you insist on seeking them out? Oh, that probe again. Is it flying near the base, within range of the control center? Affirmative. Короче, мы его сейчас поймаем и мозг у него пересадим и все. Do you expect me to rummage through the enemy's equipment? Again? Well, in my opinion, the more we learn while delaying our encounter with the Alliance, the better. Because I also believe in human goodness. The selfless desire to help others. I can't believe otherwise. All my efforts would be meaningless. I don't know whether to envy you or to worry even more. Agreed. I'm curious to see what it's recorded. Especially since it witnessed what happened to the convoy.
Так, не здесь, что ли? На базе же вроде видели последний раз, разве нет? Или все-таки дальше? Так, а здесь мы никуда не проедем. Попробуем вот здесь податься. Надеюсь, нас вовремя остановят каким-нибудь скриптом. Или типа того. I could have spent countless days in this base and still not discovered their hideout. And it's right above my head. All I needed to do was look up. So this means there's a view of the entire base from up there. I'll confirm when I get there. But I know what's on your mind, sir. I could have been under surveillance ever since I arrived here. Don't turn off your tracker. Maybe it'll give you a slight advantage before meeting them. Так, это вон куда-то вон туда. Каким образом мне туда вернуться только? Я абсолютно не понимаю. Блин, чертов вид из кабины. Ни черта не видно. Зонт посадить, точно. Пойдем посадим. Тебя посадят, а ты не воруй. Еще один валяется этот антимат. Ну спасибо. Внутреннюю дверь открыл и думает, что все. Мне кажется, что-то меня не хотят никуда пускать. Смутно подозреваю, что мне здесь не рады. Какой там из них был? Right. Let's meet this probe. I'll bring it to the ground. А можно посадить куда угодно-то? Или вот прям на место посадки надо? Ой. Got it down. Понятно. Можно было реально где угодно. Я даже не долетел, получается. Единственное, что, конечно, ориентироваться не очень удобно. Блин. Где я?
Так, это один. Вон он, второй. Он магическим образом оказался прямо на площадке. Ну, еще посмотрим картиночки. I'm looking at the slides. Ничего особенного. Таскают что-то. Wow. The cloud in all its glory. Both fascinating and terrifying at the same time. People don't stand a chance. The cloud caught up to them and killed... No, not that. Didn't kill anyone, but neutralized them all. Which is even worse than death. That probe managed to evacuate. Waited still until I approached it. Мы с книгой. We know what happened after. Угу. Ну, ничего особенного мы не узнали. Но зато дали ачивку. Теперь понять, как бы отсюда выбраться. И пойти вон туда. Может, это сейчас каким-нибудь вообще здесь социальным экспериментом окажется. И потом поздравляем, вы участвовали в программе розыгрыш. Ага, то есть на любую скалу залезть нельзя. Даже если она ниже. Ладно. Но видишь, ее все время пугают. Просто временная потеря памяти и все. И потеря сознания. По какой-то причине нравится она им, видимо. Если всех остальных отрубает сразу же, то с ней видишь, как происходит. Сейчас он ее пнет просто в лицо. Или наоборот поможет. And do what? As far as I remember, we ran out of options here. It's just, if I were you... With all due respect, Astrogator, it is me being stuck on this surface. So if you let me, I'll take my chances. And I will find the man. That view. Ну, красиво. It made the climb worth it already. Красиво. So you're on top. Yes. Activity within radius? I heard no beeps. I see no dots. Shit! How? What? I found him. Very well. Now keep your distance No. and be careful. It's too late. What? I can't hear you. It's too late to keep... Yasna, what is it? Why is it too late? Yasna, speak to me. He's looking for others. He's... You? What have you done? Shit! He found you too. Why? And he's blaming us. What did it gain you? That's not good. Listen, I don't know what you're blaming me for. Get up.
much for talking. Yasna, don't provoke him. If you would just listen to me for one moment. I said get up. Главное, добралась до убежища и села спиной к его входу. Хотя сама же сказала, здесь кто-то есть. You don't need to be afraid. I come in peace. Любоваться видом. I guarantee you'll have time to Уселась. talk later. Just keep your mouth shut for your own good. Okay, stay calm. He's going to lead you to his superiors, which is good in theory. Да. Wait. Don't move. You didn't even spare the Arctan. Got some nerve to unleash such murderous shit. Hey, don't turn around. You're a scientist, just like me. Yasna, what are you doing? You don't shoot at people. Shoot. He has a gun. I'm a technician, smartass. Firearms or chemical weapons. What's the difference? Same outcome. Look, I know that people have died. Your comrades. But you have to understand. Huh. I see you're no longer pretending. Listen, you'll stand before the Astrogator or the entire council. That's right, obviously. It's really not necessary. But if you try anything, I'll do it. I'll shoot you. Yasna, I don't know what you're trying to do, but he sounds serious. There has to be a way. I don't know what will happen to me. Huh? What did you say? Quiet, Yasna. Don't take any chances with him. He's talking to me. I'll ask the questions, you just answer with a short yes or no. Is there anyone else? Uh-huh. So he's not alone. Are others close by? Start, damn it. Uh-huh. Why can't I hear any other people? Nuh-uh. Hang on. There's no one else after all. Or maybe just not people. When it rains, it pours, huh? Uh-huh. That's surprising. Do you have some alien there? No, of course not. Nuh-uh. Got it, of course not. That's why I'm betting on a humanoid robot. Uh-huh. The electrobots have already been phased out. So it must be one of the Arctans. A model with a small head pressed into the body. One of those so-called porters. Theoretically harmless. But due to its tremendous strength and potential reprogramming, you best be careful around it. Come on. Do you want to tell me something about this man? Something about his appearance, maybe? Uh-huh. Does it concern his outfit? Uh-huh. Which part? Oh, you just had to... Legs? Torso? Uh-huh. It's about his torso? Mm-mm. Must have misheard. Let's try again. Does it concern... legs? Torso? Work already. Head? It's about his head? What could be so unusual? I don't suppose you can see much since he has his helmet on? Nuh-uh. Really? No helmet? Uh-huh. That's why I can hear him so clearly. If he's been without it for a long time, with these levels of oxygen and methane, he must be a lunatic. It works. Let's go. Break time's over. I can hear something's happening. Keep it up. Straight ahead. Вот и поговорили. Do you think you could ask? Where are you taking me? You came here yourself. So what are you expecting, huh? Don't risk it. Let it go. You set up a field base down there. So I didn't expect you to have a second one here. Yes, really? Oh, really? I'm listening. I have no idea what this place is, nor why or where you're leading me. Doctor, bite your tongue for once. Somehow I don't expect I'll meet your astrogator here. You're right. It's just me and my colleagues.
the ones who are less fortunate. Maybe it's good that you came here. You'll meet in person. See for yourself. Jasna, I do thank you. The signal is getting weaker. Wherever it's leading you, we won't be able to communicate. Get in. Go, Jasna. I don't want to. Go. Jasna, I'm here. I'll do everything in my... Действительно странный разговор. Опять нас пнули. Способность догадываться у него, конечно, феноменальная просто. Хоп-хоп-хоп, все понял сразу. Свет кто-то включил впереди. Sit here. Есть ли тут вообще хоть кто-нибудь еще? I have something for you. А, нет, есть, смотри-ка. Только, видать, More than we need. оглушенные как раз. It's for your safety. То есть он типа один нормальный. I'm glad to see you guys too. What about our friend? Still cranky? I've always thought the speleologists weren't exactly the funny types. Although Spliskus the speleologist sounds pretty damn hilarious. Come on, you must be hungry. One for you. And one for Spliskus. I'll pass for now. Wouldn't be able to swallow anything anyway. Spliskus, my friend. It's just me. Take it easy. You're А, safe. то есть их трое тут You сидит. have to eat something to have strength. Oh, gee, don't do that. It's tasty. Eat. Come on, eat. Did you like it? Very nice. A few more. Unfortunately, I don't have any good news. I've searched the caves. I know Dr. Magdov went down there. If only you could tell me which cave she worked in. Maybe it would be easier then. If only you could. Sebulon has also gone missing without a trace. I don't even know where to look. And the whole convoy crew. I'll go there tomorrow. Maybe by then, with reinforcements. And it went smoothly. And he objected so much. Взял, так скинул в яму. Так, кажется, кто-то нас сейчас будет кусать. И мы сидим, как ни в чем не бывало. Poor you. What's gonna happen to you? Lendor, comrade. Don't be fooled. She's not our friend. She's responsible for all this. You don't know who I am, and you don't listen. And she's lying too. Sorry, I need to restrap you. I'll be broadcasting. And you, mind your own business.
Чё, мы его сейчас оглушим камушком? Rahitra speaking. Rahitra. Can you hear me? Over. You're still not getting through. This is an urgent announcement. It's the 26th day of the mission, 1300 hours, 42 minutes. I am reporting the presence of Commonwealth units on the surface of the planet. I have arrested one person. It's a woman, unarmed. I haven't noticed any other people or other units nearby, but this person was in active radio contact. I'm requesting backup. Over and out. Hey, Milos. Hope you're still in range. Listen, the Commonwealthers are here. I have one of them, a woman. She was talking to someone on the radio, but I didn't see anyone around. Правильно, не может такого быть, чтобы она на корабле с кем-то общалась. Согласен. I see what you're doing. I just wanted to sit more comfortably. Yeah, sure. Better get comfortable with discomfort. We'll sit around for a while. My name's Yasna. Not that I'm asking. You're Rahitra, right? I work as an astrobiologist. Brother is a spy. Don't eavesdrop on me, Yasna. Don't talk to me. I just wanted to ask. Don't ask. So what now? Talk to the wall? I'm not prohibiting you from doing that. Yet. Are you shielding yourself from the flies? Это чё там? Flies? You named them that yourself. I mean, the Alliance did. Seems to me that the commanding staff will have a lot to talk to you about. Fortunately, I don't have to. Do you have air filters here? Did you know there's methane in the atmosphere? I know. These tanks are a temporary solution. Wait, Condor? Condor what? You? Are you from Condor's crew? Yeah, so? It doesn't make any sense. Here we can agree. You're talking complete nonsense. What do you mean? How come that's such a revelation? The Invincible was supposed to be here soon. Not Condor. Not now. Where did you get this information from? From intelligence. There you go. Will you finally admit what you were up to here? I'm from the Dragonfly, a small research unit. We're looking for planets with rich flora and fauna. That's the only reason we landed here. No way. This planet is a complete corpse. According to estimations, it should be teeming with life. With its atmospheric composition and insulation, it should be a veritable paradise. We couldn't have predicted that. Fine, fine. If you don't want to tell me the whole truth, then don't. But do not lie. Intelligence is not interested in flowers and bees. Do you smoke? I would if I hadn't run out. Here. Откуда? Oh, Lambs. That's a good brand. Koval always smoked them. Так, то есть ждем, пока он накурится и подобреет. Okay. So tell me why you came here. Да чё уж рассказывать. The part about being scientists is true, but we were supposed to see what you were doing here. Or rather, what the Invincible will do here in several days. That makes no sense. The command center has no reason to send a second cruise into this sector. And yet, they sent you. Hell no. We stopped here by accident, due to work on the main core. I don't understand anything anymore. Neither do I. But I know what's wrong with your comrades. The same thing happened to our people. How many of you were there? 6 people. Only 2 of which are still unharmed. Including you. Me and our astrogator. Is he around here too? I'm the only one left on the surface.
So, not many. I told you, we're a simple unit. Here's the rest. Gorski, a cyberneticist, a golden child. Serious beyond his years, yet full of youthful curiosity. Everyone was convinced he would get far, but he only managed to take a few steps. Marit, a geologist. Her mind's as sharp as a razor. She's tough on stupidity like no other. She was a dear friend of mine. Krauter, a chemist. Second in rank to astrogator. He was mortally wounded while wandering in a stupor. We don't even know how it exactly happened. Koval, our physicist. He's unresponsive now. Always had a gentle nature to him and a rather peculiar sense of humor. Show them to me. There were more of us. Much more. Milos left for Condor with the survivors. Those who were unable to do anything, really. I stayed to see if anyone else survived. And so we wait. What a shame. Ну, а чё б не покурить? Терять уже нечего. Можно и покурить. When was the last time you had something to drink? The last time? I don't even remember. Thought so. It's water. Local, but treated. Go ahead. You must be thirsty after everything you've been through. Ну, допустим. Thank you. Прям через шлем. Oh, I needed that. Me too. Been silent for nearly 2 whole seconds. Very funny. Do you really know what's wrong with them? I know what caused it. And how. This planet is inhabited by microbots that your scientists have called flies. Millions of microbots. A real cloud. What? A cloud of flies, which can literally erase the human mind. Wash away all memories. That sounds... Can you prove it somehow? You'll find everything in my journal. The course of events. Pictures of the cloud. Should I throw it? No, that's enough throwing. We'll do as follows. I'll give that astrogator of yours a message letting him know you're alive. Then I'll read your journal, and in the meantime, you will get some rest. You've been through... Это вообще фантастика такая. Угу. В общем, почему-то все внезапно схлопнулось. Я сам не понял, что это было. Игра зависла, вырубилась и заодно вырубила стрим. Действительно, хоть сеточкой на голове появляйся. Сейчас мы где-нибудь нормально закончим после этого разговора. И, собственно, будем заканчивать стрим уже. Я не знаю, что это сейчас было такое чудесное абсолютно. Может быть, действительно скрипт. Поскольку вы перестали уже напоминать мне, да, что пора бы в полночь закругляться. Видимо, игра решила сделать это за вас. Какая умная игра оказалась. Так, сейчас я попробую вот что сделать. Вот так вот, может быть, будет легче. Ну-ка. Я не заметил, когда она стекло шлема приподняла. Как раз вроде бы поговорили о том, что этот без шлема ходит. А в какой момент она подняла, я не заметил. Так, а где... А, вот. Так, и где звук? Звука-то нету.
Прикольно. А что со звуком? Да нет, должен быть. Ладно, понятно. В общем, много переигрывать придется. Ну, значит, точно судьба. В следующий раз продолжить. Еще и звук поломался. Значит, с этого места, с попадания в пещеру, мы и продолжим. И вот этот вот там 10-минутный или сколько кусок придется переигрывать. Во сколько там последнее сохранение? 23:52. Ну, да, наверное, около 10, а то и больше. В принципе, могло бы быть и хуже. Ладненько. В общем, как-то вот сегодняшняя часть мне показалась чуть более затянутой, чуть менее интересной. И что-то уж они, по-моему, совсем немножко не туда, что ли, свернули. Ну да ладно. Я думаю, мы все равно добьем это дело. Может быть, за полстрима во вторник, например. Во всяком случае, хочется на это надеяться. Завтра, наконец-то, свершилось. Завтра у нас будет гоночки. Ха-ха! Как же без этого, да? Завтра мы со Снором будем вас развлекать в новой раллийной игре под названием WRC. World Rally Championship. Так что, ну, помните, у нас был стрим, даже 2 стрима по Dirt Rally. Вот здесь практически то же самое ожидается. Другое дело, что особо на помощь зрителей я не рассчитываю, поскольку игра, во-первых, дорогая. Нет, точнее, во-первых, потому что игра не продается в Стиме, в магазине Стима для российских игроков. Во-вторых, потому что она достаточно дорогая. Поэтому я, в общем, не рассчитываю, что нам удастся узким каким-то кругом поиграть. Но мы что-нибудь со Снором для вас придумаем. Спасибо за компанию сегодняшнюю. Спокойной ночи. И завтра вас ждем в 20:00 здесь же. Пока-пока.